Dito sa video na to guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-add story ng Reels. Example guys, ito lang. First, open mo yung Facebook, tapos punta ka sa dito, i-click mo yung 3 dots at 3 dots. Tapos punta ka sa more. More. Tapos click mo yung Reels. Pagtapos click mo sa Reels, pili ka lang dyan kung anong video yung gusto mong i-story guys. Example, ito yung Chris Calamay guys. Tapos yan, click yung 3 dots guys, yun sa baba, 3 dots. Tapos download, yung hanapin yung download Reels. Click yung download Reels guys. Pagkatapos yan guys, antayin nyo yung mag-save, yung may tumatak na save guys. May dapat tumatak na save dyan guys. Ang sarap dyan guys, binigay sa akin ng taga Bohol. May tatatak na save dyan guys, antayin nyo na lang. Oh, ayan guys, oh, may tatatak na. Tapos guys, screenshot nyo pagkatapos guys. Screenshot. Pagkatapos nyan, pag mag-screenshot, i-back mo lang guys. Back. Pagtapos yun guys, mag-back, punta ka sa sa stories mo, tas yung create stories, i-click mo yung create stories guys. Tapos yung pangalawa guys, yun ang i-click mo. Yung pangalawa, click mo yan. Ay, mali yung na-click ko guys. Yung pangalawa guys, yung pangalawa, ito yung yan guys. Tapos yan, i-click mo yung see more guys. See more, click mo yung see more. Tapos yung link guys, i-click nyo rin yung link. Tapos pag click nyo sa link, i-copy paste nyo lang, split hold lang yung paste guys. Tapos add agad, add. Click nyo ang add guys. Ayan guys, tapos na guys. Tapos share nyo lang, pindutin yung share guys. Okay na yan pagkatapos guys. Antayin nyo yung mag-finish upload guys. Pagkatapos nya na okay na yan guys. Ayan guys, finishing upload na guys. Yan na guys, okay na yan guys. Maraming salamat sa panonood guys. Please subscribe me for more tutorial videos guys. Thank you. God bless.